Baina ya wagombeaji wa urais na vile vile waandishi wa habari, na kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo mwanzoni ni kwamba nitaungana na wageni ambao tayari wako studioni hapa, nikianza naye ambaye ameketi karibu nami, anafahamika kama Misoi, ambaye ni meneja wa mipango katika shirika la Transparency International Kenya, TI Kenya, na upande wa pili ambaye ameketi karibu naye anafahamika kama Philip Zeal Chebunet, ambaye ni afisa wa mawasiliano katika chama cha UDA, naye mgombeaji wa urais Ruto, na upande wa mwisho kule ni Livingstone Nyando ambaye ni mtaalamu wa uongozi kutoka shirika la IMLU. Karibu sana mtazamaji kwenye awamu hii ambapo tunazidi kuchanganua kwa undani zaidi kuhusiana na jinsi mdahalo wa wagombeaji wa urais ulivyofanyika hiyo jana, na ni siasa zipi ambazo ziliweza kuibuka, japo kuna wagombeaji wa urais kosa kufika na kushiriki katika mdahalo uliokuwa unafanyika. Zidi kusema nasi kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live, kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE. Kwanza kabisa mtazamaji, ningependa kusikiliza maoni yao kuhusiana na mdahalo wa siku ya jana. Na je, mdahalo wa jana uliwapa Wakenya nafasi chanya kabisa ya kumchagua kiongozi ambaye wanafaa? Nikianza labda tuarifu kuhusiana na mdahalo wa siku ya jana, ilikuwa namna gani, Livingstone Nyando? Asante sana kwa nafasi hii na fursa hii ambayo tulionayo kwa kuzungumzia wananchi jinsi mambo yalivyokuwa na mambo tunavyoendelea katika siasa. Na kulingana na ufahamu wangu, kulingana na mtazamo wangu, mdahalo wa jana ulikuwa haukuweza kuhudhuriwa na yule mwingine ambapo alikuwa ni wa Azimio. Lakini maswali yaliyoulizwa ilikuwa bora zaidi, maswali kuhusiana na uongozi, na jambo ambapo kidogo sikuweza kuona kujitokeza zaidi kulingana na ile shirika ambayo nafanyia la IMLU ni maswala ya usalama, hususan maswala ya utekelezaji wa kazi wa maafisa wa polisi. Kwa hivyo haikujitokeza zaidi. Kama tungependa sana mambo kama yale yangejitokeza, ili kuzidi tufahamu kuwa mtu akichukua uongozi, je, atatekeleza vipi maswala haya ya uongozi wa polisi na masuala ya vile polisi wanaendesha kazi yao, hususan wa kuhakikisha kuwa haki za binadamu zimelindwa, hususan katika ile katiba yetu inavyoashiria. Na Chebunet, kuhusiana na mdahalo wa siku ya jana, ni yepi ambayo yaliangaziwa na ni yepi ambayo hayakuangaziwa? Na je, Mkenya wa kawaida alipata fursa chanya ya kujua ni kiongozi yupi bora? Ningependa nishukuru kwanza Raila Odinga, lakini William Ruto na yule Mwaure kwa kuhudhuria, kwa sababu ingekuwa ni hasara sana kwa waandishi wa habari na wale ambao walikuwa wamejiandaa ili kutazama. Jambo ambalo lilitendeka tu kule nyumbani ni kwamba Kenya Power ilisima stima yote huko North Rift na South Rift. Kwa hivyo watu wengi kule nyumbani hawakupata nafasi ya kutazama. Lakini muda mwingi ulitumiwa kwa maswali ambayo hayakuwa ile ya sera ya wawaniaji. Ilikuwa sana sana ile mdahalo wa pili ulitumiwa kuchunguza, ilikuwa ni kama uchunguzi ile ya investigation ya kuuliza naibu wa rais. Lakini ilionekana kwamba wale ambao walihudhuria ndio tuliweza kujua mipango ambayo wanayo kwa Wakenya. Lakini wale ambao hawakuhudhuria hatujui ni nini ambao wametupangia. Kwa hivyo Wakenya wana nafasi kwa hao wawili ambao wamehudhuria waone ni nani ambaye ana ile sera ambayo inaweza kubadilisha maisha ya Wakenya. Kwa hivyo waandishi wa habari pia nadhani ikifika mwaka wa 2027 watakuwa pia wamejifunza mengi katika midahalo, kwa sababu unaona mdahalo huo haijafikia ile yenye iko kule Marekani, kule Uingereza. Utakuta kwamba walikuwa nafuatilia jambo moja. Walipofika jambo kama Kimwarer wakafuatilia hiyo kwa dakika karibu 20. Wakafikia tena maneno ya Galana Gulalu wakachukua tena karibu dakika 30. Kwa hivyo inamaanisha kwamba media ama waandishi wa habari wanaendelea kukua na watakuwa wamefikia kiwango fulani miaka zijazo. Sawa, na mimi nitarejea na swali kuhusiana na hilo. Misoi.
Nashukuru sana Bwana Paul. Kwanza kabisa swali lako ni kwamba kama ule mdahalo wa jana uliwapa fursa wa Kenya kuchagua wale viongozi kulingana na utenda kazi wao. Kwanza kabisa kungekuwa vizuri kungekuwa na wale watu ama wale presidential candidates wangefika wote, especially ule kiongozi wa Azimio Raila Odinga. Ili Wakenya wapate fursa ya kuweza kuweka ratili pamoja, ili kuhakikisha kwamba ule mwingine ambaye bwana Mheshimiwa Ruto wakati aliweza kujibu yale maswali, Raila angekuwa pale aweze kujibu yale maswali, pia Wakenya wangekuwa na ule fursa wa kuweza kuweka ratili wao pamoja, ili kuhakikisha kuona kwamba ule mtu angefaa kuwaongoza ni nani kulingana na utendakazi. Lakini mimi sana ule mdahalo ndio wanahabari walijaribu sana kuuliza yale maswali Wakenya wangetaka kuuliza viongozi wao ama wale ambao wanawania kitu cha urais, lakini ile kitu cha muhimu sana na sikusikia kwa undani kabisa ni mambo ya integrity, uadilifu. Kwa sababu kulikuwa na swali la integrity na mambo ya ufisadi, lakini haikukuja kabisa kwa ule mdahalo kwa kuona kwamba ule kiongozi ambaye alikuwa amepewa ule nafasi ya kuambia Wakenya atafanya namna gani ili kuhakikisha kwamba ule mambo ya ufisadi ingechunguzwa ama ingeshughulikiwa namna gani katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu ufisadi umekita misisi na kila mahali unapoenda kila mtu anasema hatuwezi kuenda mahali, hatuwezi kujiweka ile pande nyingine ya wale viongozi Kenya Kwanza, Azimio, kwa sababu kila mtu anasema kuna ufisadi ama kuna mambo ya ufisadi kwa njia moja au nyingine. Ningefurahia sana ningeona mambo ya asset recovery, ale kutoa yale rasilimali ambao wale ambao wamesemwa kwamba wamejiunga na mambo ama wameshiriki katika mambo ya ufisadi. Ningefurahi sana kama kungekuwa na ile mpangilio imewekwa na wale viongozi ambao wanataka kutoa kiti cha urais, watuambie watafanya namna gani ili kuhakikisha kwamba ile rasilimali ya Wakenya ambayo imetoa na wale wao wamewekwa katika mambo ya ufisadi watatoa namna gani ili irudi kwa mwananchi wa kawaida, iweze kufaidi mwananchi wa kawaida. Yale kesi ya wale wafisadi ambayo iko kotini, koti yetu wamejaribu kwa njia moja au nyingine. Tuliona bwana Nurdin Haji ODPP siku moja akisema kwamba yale cases ambayo watu wametuhumiwa na mambo ya makesi, tunaweka break kidogo ili watu wengine waanze kufanya mambo ya kushiriki mambo ya uchaguzi kwanza. So ni swali kuu kwamba mambo gani ama mikakati gani hao viongozi ambao wanataka kuwa rais wa Kenya wanaweka ili kuhakikisha mambo ya cases ya corruption, ya ufisadi inafanywa namna gani kwa haraka ili Wakenya waweze kupata faida kutokana na yale rasilimali ambayo wale ambao wameshiriki ufisadi wamechukua at the expense ya mwananchi wa kawaida. Naam, asante sana. Livingstone Nyando, kuna swala ambalo Philip Chebunet ametaja hapa kwamba ndio Wakenya hawakupata fursa kwa sababu wale wagombeaji wengine hawakuwa wamejitokeza katika mdahalo huo, na ametaja swala la maswali ambayo yalikuwa yanaelekezewa kwa wale wagombeaji wa urais. Taifa hili kwa sasa ni hulka ya wanasiasa ambayo imeonekana kukosa mwelekeo, hulka za wanasiasa ambazo zinafaa kuchunguzwa kwa wagombeaji hawa, ama ni uongozi? Kwa sababu ni watu ambao wamekuwepo katika serikali, si mara ya kwanza wanaingia katika serikali. Kwa sababu kama ni kuangalia sera, basi sera zingechunguzwa kwa wale wagombeaji wengine kama David Wahiga Mwaure ambaye hajawahi toa uongozi wowote katika taifa hili, naye Profesa George Luchiri wa Jakoya. Ni kweli kabisa, manake wajua mtazamo kazi yako, utendaji kazi wako uonekana na yale umefanya. Ndio maana hata ukitafuta kazi unaulizwa kile cheti cha CV. Wanataka kuangalia, je, ushafanya kazi vipi, ulivyopewa nafasi uliwajibika vipi. Kwa hivyo wale ambapo viongozi wengi tumeshawaona katika uongozi wao, tumeona ile nafasi umepewa na mambo gani umefanya. Kwa hivyo changamoto kidogo, tuna upungufu wa viongozi katika nchi yetu, hilo lazima tuseme, na viongozi wetu wengi hawazingatii masuala ya kusaidia binadamu wa kawaida ama mwananchi wa kawaida. Maana ingekuwa nafanya hivyo, basi maisha yangekuwa mazuri zaidi Kenya, maana kulingana na nchi yetu ina rasilimali ya kutosha. Na mambo ambayo ningeongezea ni kuwa mara nyingi tunaweka viongozi katika mamlaka ili kusudi wapate kuhakikisha kutekeleza yale mambo tumewapa kulingana na makubaliano yetu. Na makubaliano yetu kama wananchi ni katiba.
katiba ndio inapeana mwongozo na makubaliano na inapeana majukumu ya kila mmoja watakana ufanye nini. Kwa hivyo majukumu, kazi ya wale viongozi ni kuhakikisha kuwa ile rasilimali ambayo tulionayo imetumika vilivyo na kwa njia inayofaa ili kusudi ipate kutufaidi sisi kama Wakenya. Kwa hivyo ikiwa pale wanapotumia vile, wanaposhindwa kutekeleza majukumu kama yale, basi hawafai katika uongozi. Na nimesema kwa, nimesikia vizuri sana Bwana Misoi akizungumzia masuala ya ufisadi. Je, umefikia wapi katika ufisadi, umefikia wapi? Je, wanatekeleza nini katika masuala kuhakikisha kuwa Kenya haina mambo ya ufisadi na kila kitu? Maana hiyo ndio jambo ambalo linatuumiza kama Wakenya pia. Alafu jambo lingine la kuongezea ni kuwa kuna haki za kimsingi za kibinadamu. Maana kuna watu wananyanyaswa kila kukicha, vijana wanauliwa kiolela mpaka sasa na haki zao hazitekelezwi na wapati haki zao. Kwa hivyo tunaangalia kuwa je, majukumu ambao wanayo kuhakikisha kuwa wamelinda raia na mali yao inafanyika vipi? Ona vita vikifanyika kila kukicha, usikia vita vya kikabila, vita vya watu wanagombana kwa mifugo, ukiangalia vijana wanauliwa kiolela katika masuala sehemu tofauti tofauti. Hata juzi kulikuwa na kesi ambayo ile ambapo polisi waliua watu kiolela ambao walihukumiwa wale watuhumiwa. Kwa hivyo ni masuala ambayo tutakuangalia, je, wataleta haki za kibinadamu vipi? Je, gharama ya maisha itapungua vipi? Maana pale gharama ya maisha inapokuwa juu, basi wananchi wanapata changamoto. Kwa hivyo tunaangalia tu kuwa wananchi bado, Kenya yetu bado haijafika ile kiwango cha kimataifa kulingana na hizi debates. Maana ingekuwa imefika kiwango cha kitaifa, basi tungekuwa tunaona zile debates zimesonga mbele kidogo. Lakini unapata kuwa bado kidogo tuna changamoto kama nchi, na lakini ni mwanzo tu, labda siku za usoni huenda tuka improve na tukafikia kiwango kile ambacho kinachostahiki. Lakini nadhani maswali inaendana kulingana na taifa jinsi ilivyo. Ndiposa nikauliza maswali ambayo yalikuwa yameelekezwa kwa wale wagombea. Ikiwemo swala la zile miradi za serikali, ikiwemo swala la usalama ambayo yalikuwa yamewasilishwa na wale waandishi wa habari. Je, wewe unahisi kwamba waandishi wa habari hawakugusia yale masuala muhimu, ukizingatia kwamba hao ni watu ambao wamekuwepo katika serikali? Masuala muhimu sana kulingana na mimi ni chapter 4 ama ile sehemu ya katiba. Maanake ile ndio inapeana haki za kimsingi. Maanake haki yako ya maisha, haki yako ya kuwa huru, haki yako ya ajira, haki yako ya kula, haki zote za kimsingi, haki ya usalama na kila kitu. Kwa hivyo yale hayakugusiwa kwa kiwingi. Maanake kwa mfano nimesema kumekuwa na mauaji ya kiolela. Kulingana sisi katika shirika ambalo natoka la IMLU, kumekuwa na watu 109 kwa nusu mwaka tu, kuanzia Januari mpaka June, wameuliwa kiolela. Watumiwa wengi wakiwa ni wale taasisi za serikali, ambapo wakiwa ni polisi ndio watumiwa zaidi katika masuala kama haya. Je, viongozi wetu wametupatia hakikisho gani kuwa mambo kama haya wakichukua hatamu za uongozi hazitakuweko? Kwa hivyo swali kama hilo nilikuwa ningependa sana liwepo. Niliona lilikuwa lipo katika ile mara ya kwanza aliulizwa yule mgombeaji wa kwanza yule aliyekuja katika, anaitwa Waiga. David Mwaure. Waiga Mwaure huyo. Aliulizwa hilo swali, lakini pia hakuweza kulijibu kwa hakika kuwa atafanya masuala gani. Maana kumekuwa na ile mauaji ya kukiuka mahakama. Maana tunasema kuwa pale mtu anaposhikwa, hata kama ni amefanya makosa ama ni mtumiwa, sheria inasema apelekwe mahakamani, atufunguliwe mashtaka, na mahakama ikimpata yuko na hatia basi imfunge. Lakini unapata kwa sasa mtu anauliwa kiolela, kijana anashikwa, anapigwa risasi, kijana anashikwa, anatiwa ndani. Unapata masuala kama yale yanaleta chuki baina ya wananchi pamoja na serikali. Kwa hivyo ni masuala kama yale, ni changamoto gani ambapo wangefanya? Kwa hivyo kuna maswali kadha ya usalama ambao hayakuweza kuulizwa. Na je, uchaguzi huu kama ukifanyika utatuzuia vipi kusiwe na vita kwa mfano? Ushaona. Na kwa hivyo mambo kama yale ni muhimu zaidi kuyaangazia kwa kirefu. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ambapo kuelezea kwa kina. Wacha tutasikiliza kauli yake Chebunet, kwa sababu naona ametega sikio sana. Wacha tuvuke katika kaunti ya Kisii tusikie wakazi wanasema nini kuhusiana na mdahalo huo. Unajua ni vyema kuhusisha wananchi. Na huku Wakenya wakiendelea kuibua hisia mseto kuhusu mdahalo uliofanyika hapo jana, naibu gavana wa kaunti ya Kisii ambaye pia ni mwaniaji wa kiti cha useneta katika kaunti hiyo kwa tiketi ya chama cha UDA Joash Maangi amemshabikia naibu rais William Ruto kwa kuhudhuria mdahalo na kujieleza bayana. Tunaungana naye mwandishi wetu Kombo Alfayo atufahamishe mengi zaidi. Kombo Alfayo, kama unanipata, hebu tujuze ni kipi ambacho kinajiri kwa sasa katika kaunti hii ya Kisii, tukizungumzia kuhusu mdahalo ambao ulifanyika hapo jana wa wagombeaji urais, ambapo ataenda kutupatia maoni yake kuhusu mdahalo mzima ulikuwaje, na maoni yake kwa kususia kwa peperushaji bendera ya Azimio One Kenya katika mdahalo mzima ambaye ni Raila Odinga. Pengine aweze kutusalimu na kutuambia majina yake kamili na maoni yake ni yapi.
My name is Josh Mahangi, the current deputy governor, but now vying for the seat of Senate in these coming elections. I could proudly call myself the incoming senator kwa sababu mimi naona kama hii nimeshinda tayari. Now, swali lako ni kuhusu mbona Raila Odinga kasuhia ama kakataa kukuja kwa mdahalo wa jana. Kwanza, let me speak in English so I can be very clear. Raila Odinga refusing to attend yesterday's presidential debate was extremely unfortunate because he denied Kenyans a chance to hear what he has for them. He also let down the organizers of the presidential debate because this is something that he had confirmed and then he changed his mind. Peter as it may, in the absence of proper explanation by him or by his team, then we can't help but go with the explanation given by William Ruto, that he was afraid. He was afraid. He knew he had nothing to offer Kenyans. So, you know, if you're given a chance to explain yourself and you don't explain yourself, then people will assume the obvious. The obvious that he had nothing to offer. An answer that William Ruto gave that is really touching many people's hearts. Number one, the chairman, the patron, the party leader of the Azimio Council, who really is the party leader, is none other than the president, Uhuru Kenyatta. Now, if you look at the tradition in Kenya, party leaders are the ones who become presidential candidates. It's the party who becomes a presidential candidate. Now here, the party leader is Uhuru Kenyatta. So we will be excused. Excuse me. We'll be excused if we argue, like the way Ruto was arguing, that really the candidate, presidential candidate, is Uhuru Kenyatta. And this one is just a puppet. So the puppet had to be told where to come. So it looks like the principal didn't tell him to come. Because why didn't they come? Secondly, if we change the constitution as they say that if they win, within the first 100 they'll bring BBI. If they bring BBI, the party leader of the winning party will be prime minister. It means that Uhuru Kenyatta will become prime minister. He's the party leader of Azimio. If Azimio wins. So there's a lot of suspicion in what's happening in Azimio, and we hope that they organize themselves, but we don't care because they are losing anyway. Kenya Kwanza is winning. Okay, kama ulivyosema kwamba kususia kwa na Raila Amolo Odinga, na ikionekana kwamba tukikumbuka mwaka wa 2013 awamu ya pili ya mdahalo huu, Mheshimiwa William Ruto pamoja na Uhuru Kenyatta walisusia mdahalo ule. Pia mwaka wa 2017 William Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wetu pia alisusia mdahalo ule. Unaona kwamba kuna uhusiano wote hapa kwa sababu walisusia na wakashinda. 2013 and 2017 William Ruto was a running mate. He was a debut. And let me tell you, I've been a deputy for 10 years. The person who makes the principal decision is the principal. It is the governor or it is the president. So if you see that Jubilee in 2013 and 2017 refused to attend the debates, that means that Uhuru refused. It's Uhuru's decision. It was Uhuru's decision. Okay. Trust me, these things, the debut follows the instructions from the boss. Now, William Ruto is the candidate. Charge him from now. Okay. Asante sana, na kuna swala ambalo tulikuwa tunazungumzia. Wewe kama kiongozi katika kaunti hii ya Kisii, maoni yako ni yapi ama mawaidha yako kwa Wakenya, kwa sababu tunaona siku zinazidi kuyoyoma na zinazidi kukimbia kwa sababu imebaki siku 13 tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Unawashauri nini Wakenya wakati huu tunavyokaribia uchaguzi mkuu? We urge all Kenyans to be vigilant. We do not want to be intimidated. We have seen a lot of incidences of intimidation, especially in Kisii, but we in Kenya Kwanza, we in UDA
have refused to be intimidated. We want 14 William Samoei Ruto for president. In Kisii, we want 14 myself, Joash Maangi as senator. We want 14 Machogu Ezekiel as governor, and he's running with Migo Sogamba na mama wetu Mama Teresa Bitutu as women rep. We are confident that 7% of the vote in Kisii belongs to Kenya Kwanza. And I urge all Kenyans, all Kisiis, everybody of goodwill to come out in large numbers on 9th and vote for William Samoei Ruto. That man will liberate this country. He's focused, he knows what he's talking about, and he is ready to govern this country. Okay. Asante sana Paul Kirubi, kama ulivyosikia huyo ni naibu gavana katika kaunti ya Kisii na ambaye anawania kiti cha useneta katika kaunti hii. Na vile vile tuliona pia Wajakoya alikosa kuhudhuria mkutano ule. Utasemaje? You know, Wajakoya is nothing but a project. Wajakoya is a project to divide Ruto's vote among the youth. If you listen to Wajakoya speaking, even his deputy when they were speaking, do they strike like they want to become president? Does Wajakoya want to become a president? No. It's just a project by Azimio to divide the youth vote that otherwise would have gone to Ruto. So it's of no consequence. Okay, asante sana. Nashukuru sana naibu gavana na ambaye anawania kiti cha useneta katika kaunti ya Kisii, na nazidi kukuombea Mwenyezi Mungu aweze kukupatia motisha na uweze kushinda kiti hiki. Kutoka kaunti hii ya Kisii, jina langu ni Kombo Alfayo, kwako studioni Paul Kirubi. Asante sana Alfaya kwa kufanya mazungumzo ya kina na Mheshimiwa Joash Maangi kutoka kaunti ya Kisii. Bila shaka nitarejea hapa studioni kuhusiana na kauli hiyo na iwapo mwelekeo wa kutohudhuria kwa mdahalo huo ulikuwa na mchango upi haswa tunapoelekea katika uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Kumbuka ni siku 12 zimebaki kabla ya taifa kuelekea katika uchaguzi wa Agosti tarehe 9, lakini kwa sasa niruhusu tuchukue pumziko mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi na wageni wangu watakuwa wanatoa kauli kuhusiana na kile ambacho Joash Maangi amezungumza pale. You are watching TV 47, the home of untold stories. It's time to celebrate. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m.
Karibu tena mtazamaji kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Bila shaka tunazidi kuchanganua kwa undani zaidi kuhusiana na mdahalo na siasa ambazo ziliibuka hiyo jana katika mdahalo wa wagombeaji wa urais kilichofanyika katika chuo kikuu cha Catholic University. Na mimi nitaelekeza swali kwa Philip Chebunet kuhusiana na kile ambacho Mheshimiwa Joash Mange amezungumza pale akisema kwamba Profesa George Lunchiri Wajakoya ambaye hakufika jana lakini alikuwa amejitokeza na akasema kwamba ingekuwa ni bora zaidi wapo wote wangewekwa katika meza moja ili kuweza kujadili. Unadhani labda hiyo pia ilichangia kinara wa ODM Raila Odinga kutohudhuria? George Wajakoya achamakinika sana. Ukiona ni mara yake ya kwanza kuwania urais. Na pia ukiona katika uchaguzi katika taifa la Kenya kuna mtu kama George Wajakoya. Utaona mwaka 2017 kulikuwa na Abdubadida ambaye unakumbuka akisema kwamba kabla hujalala unakunywa kalani moja ya maji baada ya kula. Alikuwa na maneno ambayo ni kama tu ya Wajakoya. Kwa hivyo Wajakoya na nafasi yake, na pia nikidhani Wajakoya alifuata, unajua katiba inasema ukitaka kuwania lazima uwe na kitambulisho, uwe na miaka 35, kwa hivyo uwe na chama. Kwa hivyo alikuwa anafuata masharti ambayo ni ya watu ambao waliwania. Ni pamoja na wale ambao walikuwa watu 50 ambao I think Wajakoya na Mwaure waliponea ile kisu ambayo ilikuwa inawanoa wale 50 alafu 4 wakapakia. Kwa hivyo ukiona wale ambao hawakuhudhuria, sisi kama UDA tulipata nafasi ya kujieleza kwa Wakenya. Kwa hivyo Wakenya walipata wazi kwamba William Ruto alikuwa na ujasiri ya kuhudhuria. Na hiyo ni maana sana. Imeonekana wazi kwamba kumbe hakuna jambo ambalo William Ruto alikuwa akificha. Na nimesema hapo mwanzo kwamba wale ambao hawakuhudhuria hatujui ni nini mipango wanayo kwa Wakenya. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na ujasiri. Unajua pia unapotembea na msichana na hakuna kitu unamwambia, mwingine atakuja na amwambie nataka nikuoe na amchukue. Wewe utakuwa ukilalamika, utaambiwa kuja tupokee wageni. Utakuwa ukipaswa kuni wakati wa harusi ya hiyo msichana. Kwa hivyo ni vizuri kuhudhuria na ujieleze kuliko ujifiche na hatujui ni mipango gani. Lakini Raila Odinga tumemsoea. Kumbuka kwamba walipokuwa wakimwapisha Uhuru Kenyatta kule Kasarani, alikuwa akijiapisha pale Uhuru Park. Pia wakati mdahalo wa taifa lote linapotendeka kule Catholic University, anataka kupanga mdahalo wake Jericho Social Hall. Kwa hivyo Raila Odinga tumejua kama UDA ya kwamba ana ile nguvu ya kumalizia. Ame discourage hata wale ambao walikuwa wanamsupport, wale ambao utaona katika taifa la Kenya kuna wale ambao wanaitwa hawajafanya uamuzi, kuna wale ambao wanaitwa undecided. Kwa hivyo watu jana, kama Raila angekuja na awe na Ruto, watu wangepima waone sera za huyu ni gani na sera za huyu. Ndio naona hata hawakuingia sera sana, kwa sababu ilikuwa tu ya kuuliza Ruto. Ni kama mtu ambaye kazi imetangazwa alafu mtu mmoja ahudhurie, na hiyo kampuni inataka mtu kwa dharura. Yule ambaye amehudhuria atapewa kazi. Kwa hivyo kumaanisha kwamba mjadala wa jana ulimuathiri kinara wa ODM Raila Odinga. In fact sahizi ukiona hata kwa mtandao wale ambao walikuwa wakimsupport Raila Odinga wameingia chini ya maji, kwa sababu wameona kwamba huyu mtu wetu ana ujasiri ya kujieleza. Na nakubali na Raila Odinga. Ni vizuri usihudhurie kama una mpango. Unajua si vizuri kuja kuaibishwa mbele ya Wakenya. Kwa hivyo alifanya vizuri. In fact namshukuru Raila. Misoi, unakubaliana na kauli ya Philip Chebunet ama yeye angehudhuria, kwa sababu pia amekuwa na historia ndefu katika siasa za Kenya?
kinara wa ODM. Asante sana Paul. Singetaka kuingilia mambo ya kisiasa sana, lakini langu tu ni kuangalia kwamba ingekuwa vizuri kwamba Mheshimiwa Raila Odinga angejitokeza ili naye pia awe na nafasi ya kujieleza kwa Wakenya, ili Wakenya waone nini, maoni gani ako na nia gani kwa Kenya kwa miaka 5 zijazo. Kwa sababu na nilipotanguliza nilisema kwamba shida kubwa ya Kenya yetu ni ufisadi. Na hiyo ndio kitu kila Mkenya anataka kuona, vile ule atakayeshikilia ama atakayechakuliwa kushikilia huyu wadhifa wa urais atafanya namna gani ili kuhakikisha amezima ufisadi kwa hali na mali. Kwa sababu rasilimali zetu zote, kama vile ndugu yangu amesema, ni rasilimali. Tunataka jinsi rasilimali zetu zinaweza kutumika ili kufaidi sisi kama Wakenya. Hiyo ndio jinsi kubwa sana. So kwa hivyo ingekuwa vizuri sana Mheshimiwa Raila angehudhuria ili ajiweze kujieleza. So kwa hivyo kulingana na vile ndugu yangu Chebunet amesema, singetaka kuingilia kwamba Raila alipoteza ama kupoteza, kwa sababu wakati alijitokeza na akasema mambo ya manifesto, akatoa manifesto yake kwa Wakenya jinsi atakavyo akipata nafasi ya kuongoza Kenya. Hayo ni mapangilio, alitoa mapangilio yake katika hiyo manifesto jinsi atakavyoongeza. So iko na fursa pia kama Wakenya, tuko na fursa. Ikiwa hatukupata fursa jana yeye ajitokeze ili kujieleza, tuko na fursa kama Wakenya pia tuanze kuchanganua manifesto ya Azimio One Kenya Alliance pia kwa undani, ili tuhakikishe kwamba yale mapendekezo ameweka pale ndani yanaweza kutusaidia. Jana tu ilikuwa kuhakikisha kwamba kusema ataweza namna gani, atacommit namna gani yale mambo ambayo yamejitokeza katika hiyo manifesto. So kwa hivyo mimi haja yangu kama Mkenya wa kawaida ni kuhakikisha kwamba ule mtu atakayechakuliwa awe ni mtu ambaye ako na uadilifu, awe na mtu ambaye kulingana na sura ya 6 ya katiba yetu ameafikia hayo mambo yote katika hiyo chapter 6 of our constitution, leadership and integrity, na kuhakikisha kwamba tumeifunga ama kuhakikisha kwamba ameifunga na kuhakikisha ameshughulikia mambo ya ufisadi kwa hali na mali, ili Wakenya wapate fursa ya kuanza kupata rasilimali zao sikifanya kazi, kuwa na madawa hospitali, barabara si kuwepo, na hayo mambo yote ambayo yako basic needs na basic services kwa Wakenya. Unajua pia mdahalo kama huu wakati ambapo inafanyika pia inakuwa na msukumo na shinikizo la wakazi kuweza kutoa msimamo wao ikilinganishwa na wale ambao wanaangalia zile manifesto, kwa sababu ni watu wachache sana ambao watatumia nafasi kuweza kuangalia manifesto, na kuna wengine ambao itakuwa ni vigumu kusimama pale kutazama runinga kwa sababu labda kukosekana kwa muda, na huenda labda inatoa uamuzi wao kufanya maamuzi. Na ni jambo la kina zaidi, lakini nitarejea na hilo. Acha kwa sasa tusikilize wakazi katika kaunti ya Meru wanasema nini. John Jave Kiane, kama unanipata kwa njia ile safi zaidi, hebu tufahamishe mengi zaidi kuhusiana na mdahalo wa jana. Naam, shukran tena sana Paul Kirobi na kupata vyema hapa katika kaunti ya Meru. Na kikubwa ni kwamba mdahalo tu wa hapo jana umeweza kuleta hisia tofauti kutoka kwa wananchi hasa katika kaunti hii ya Meru. Na hapa nipo kwenye mkutano tu wa kisiasa ambao umeweza kukutana na vijana ambao wako katika mkutano huu, na ningetaka pia kusikia kutoka kwao kuhusiana pia na mdahalo wa jana. Kwanza tupe majina yako kamili, alafu tuambie labda jana mdahalo uliutazama, na kama uliutazama ni kipi labda kilikugusa kutokana na mdahalo wa jana? Asante sana. Kwa majina naitwa Kimani Washira. Mimi ndimi president wa all the TVET institutions in Kenya. Ndio jana tulitazama mdahalo ambao wa kwanza na wa pili wa rais watarajiwa wote, na tulikuwa tunatarajia kwamba wataguzia maneno ambayo inahusu wa Kenya. Mimi kama kijana nilitarajia kwamba naibu wa rais ambaye pia anatarajia kuwa rais ataguzia maneno ya kuelezea sisi wa Kenya bottom up economy ni nini, aelezee maneno ya hustler nation ni nini, lakini tuliona kwamba alikwepa maswali. Kitu ya pili pia tuliona kwamba hakuzungumzia maneno ambayo inaguza Wanjiku. Tuliona akitaja maneno ya contract zenye zilitajwa, tukaona pia akitaja maneno ya judiciary, tukaona akitaja maneno but haikuwa conclusive. It was not convincing enough to the Kenyans, and that is not what we expected. Naam, shukran tena sana. Tupate mwingine hapa. Labda jana tuweze kutazama midahalo ya marais ambao wanawania urais. Wawili walikosa kukuja.
Kwanza, kwa nini labda mmoja ama Raila Odinga alikosa kukuja na yeye alikuwa na matarajio makubwa kutoka kwa Wakenya? Shukran sana. Kwanza mimi naitwa Martin. Mimi ni kiongozi wa vijana Meru County na tuko hapa leo kama Meru Young Turks for Raila Odinga. Jambo la kwanza, tunajua Raila Amolo Odinga alifanya jambo la busara kutoenda kwa mjadala ama mdahalo huo. Sababu la kwanza ni kwamba Ruto ametuonyesha ana haja yoyote na kusaidia Wakenya, lake ni kupata uongozi. La pili, yeye kazi yake ni kutrivialize the conversation. Tuliona goal yake ilikuwa only to attack his boss and who is the president of the Republic of Kenya, na tunajua hilo ndio lilikuwa lengo lake kuu. Pili, amekuwa akipigana na handshake for a very long time, na tunajua ataki kuona Kenya ikuwe imeungana pamoja for his own interest as a leader, which is imetuonyesha is a selfish person. Na la tatu pia ni the standards of integrity. Raila Amolo Odinga cannot even dare sit down to discuss with someone who is already promoting impunity in the Republic of Kenya. Tuliona jana kama ni mambo ya ufisadi, amekuwa akisema Arolan Kimwerel wamepoteza 7 billion. Jana sijui kama hizo pesa aliweza kuzipata tena, alisema hakuna jambo kama hilo. That's one good example of the type of leader William Samoei Ruto is. Naam, shukran tena. Tupate kauli ya mwisho Kirobi kutoka kwa mmoja hapa. Labda tuambie majina yako, labda kama ulitazama mdahalo wa jana, ni kipi labda kilikugusa kama kijana? Kwa majina kamili naitwa Patrick Mudhama, mimi ni Deputy President wa Meru National Polytechnic. Na kwenye mdahalo wa jana ni kwamba kuna masuala kadhaa ambayo mheshimiwa naibu wa rais hakuweza kugusia. Swala la kwanza ni swala la corruption na kazi kwa vijana, na hata masuala ya mama mboga na hata Wanjiku pia. Kuna masuala mengi yalijaribu kukwepa kuhusu corruption na maswali akijaribu kujitetea, lakini ilifichika kuwa kwamba kuna vitu na kuna maneno ambayo anayaficha ndani mwake na ndani ya serikali. Naam, shukran tena sana. Naam, hayo ndio maoni tu ya Wakenya hasa katika kaunti ya Meru ambao wameweza kutoa hisia zao tofauti kuhusiana pia na mdahalo hapo jana, na rejesha kwako tu angalau uweze kuendelea na taarifa zaidi. Lakini kwa hapa kaunti ya Meru, vijana wengi ambao tumeweza kuzungumza nao wameweza kutoa hisia zao, ambao kwa sasa wanahisi ya kwamba mengi tu ataweza ama kujadiliwa ama kuamuliwa katika kura za Agosti 9 wakati kutakuwa na kipute kikali cha urais. Na asante sana John Javakiania kutoka kaunti ya Meru kwa kufanya mazungumzo na wakazi ambao wanahudhuria hafla hiyo. Ningependa kusikiliza kutoka kwa Livingstone Nyando kuhusiana na kauli ambayo mmoja wa vijana ametaja pale kwamba kinara wa ODM Raila Odinga na viongozi haswa wa taifa la Kenya wana matamanio ama wanatamani za kuwa viongozi, lakini ni sera zipi ambazo wamekuwa wakiwauzia wananchi ikilinganishwa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Na je, mdahalo huu mdahalo wa jana imebakisha siku 12 kuelekea katika uchaguzi. Je, utafungua macho wa Kenya kuweza kujua ni kiongozi yupi bora? Ama uko na maana yoyote? Asante sana. Unajua nimemwona Philip hapa akitetea sana upande wa UDA. Sema na mimi na huyo bwana Misoi kidogo tuko hatuegemei upande wote. Sasa nikasema kuwa labda pia mliwaalika watu wa Azimio lakini hawakuweza kufika pia katika masuala haya. Lakini jambo ambalo nasema ni kuwa midahalo hii haijaweza kuwa na shindikizo. Maana ukiangalia bado hawajachukulia kwa kina zaidi. Na ukiangalia hata miaka 5 iliyopita ule uchaguzi ulioisha, pia unaona kama yule Uhuru Kenyatta hakuweza kufika. Maana mara nyingi wale ambapo wako katika hatamu za uongozi mara nyingi hususia kufika katika sehemu kama zile. Na pia ukiangalia pia kura tunazopiga katika Kenya yetu, katika nchi yetu, tunapiga kura kwa kulingana na misingi ya kikabila na misingi mingine ya kuangalia kwa nimepewa chochote, huyu amenipatia nini, ama huyu yuko karibu na mimi. Kwa hivyo hatujafikia kiwango cha kuwa utafikia kiwango cha kupiga kura kwa sababu ya zile zaitwa issues ama zile maamuzi ya kuwa sisi tumeona jambo fulani ni muhimu zaidi basi tukalitekeleza. Kwa hivyo tukifikia kiwango kama hicho basi itakuwa bora zaidi, ambapo tunaangalia masuala ambayo yanavyochipuka. Na ningependa kusema kuwa kulingana na ule mdahalo ambao ulikuwa huko na ile maswali yaliulizwa, mimi sana nilikuwa nazingatia maswali, nimesema maswali ya kikatiba na mambo ya kusaidia zaidi, lakini maswala kama kwa mfano elimu, kwa mfano
shule kama yangu ya moja primary ambayo nimesoma kwa mfano, je, haijaendelea mpaka sasa? Haija ile infrastructure haija kuwa bora zaidi. Je, masuala kama hizo shule watafanya nini kwa mfano? Kwa sasa CBC kunaenda kuwa wana graduate wale wako darasa la 6 na wale ambapo wako darasa la 8 wote wanaenda sekondari, shule ya sekondari ama shule ya upili. Je, nafasi ziko? Maana utakuwa ni 2.5 milioni, na nafasi ambazo ziko katika shule za sekondari ni 1 milioni na labda 1 milioni peke yake nafasi. Kwa hivyo je, wametenga nafasi ngapi ambazo zimetengwa, ambao yule ambaye atakuja atafanya nini? Kwa sababu kiongozi ataingia, maana atakana tuwe na rais baada ya kama mwezi hivi, atakana ashapishwa kutoka leo baada ya uchaguzi. Je, akija atakuwa na miezi 3 tu ya kuhakikisha kuwa hii imefanyika. Je, mipango gani ambapo wanayo kuhakikisha kuwa elimu itaendelea? Je, wakiwa atakuja utabadilisha hii mfumo wa elimu ile atakayeingia, maana ni serikali nyingine itaingia. Je, atabadilisha mfumo wa elimu, na akibadilisha ataleta mfumo gani ambao utasaidia? Je, masuala ya madaktari kwa mfano, je, ana masuala ya madaktari watafanya vipi mambo ya afya? Maana madaktari wanagoma kula. Ukiangalia katika sekta ya elimu, kinara wa ODM Raila Odinga amekuwa akisema kwamba elimu itakuwa ya bure. Na ukiangalia katika mrengo wa Kenya Kwanza pia vile vile unapiga vita mtaalamu mpya wa CBC. Na katika sekta ya elimu, haya ni ahadi ambazo zimetolewa na wanasiasa. Je, kama taifa sisi tuna uwezo wa kufikia viwango hivyo? Kwa kile ambacho wao wenyewe wamekuwa kituahidi? La hasha. Maana primary peke yake tuko na wanafunzi milioni 10. Hiyo ni primary. Sekondari pia wanataka ile 100%. Kwa hivyo wao hiyo wote ukifika mpaka huko juu, hiyo bajeti ya elimu, je, wametuambia pesa zitatoka wapi? Maana hakuna mtu anatuambia, kila mtu anatuambia atafanya, lakini watuambii pale ambapo nitatoa pesa. Unaona? Labda Wajakoya pekee yake ndio alikuwa anasema mimi nitauza bangi kwa mfano, alafu nipate pesa za kuwezesha. Lakini kwa hiyo ni sera zimekosekana. Hao wengine wanatuambia watafanya lakini hawatuelezei je, senti zitatoka wapi? Tutafanya hapa. Je, na wananchi kwa sasa ukiangalia kwa mfano kama ushuru uko juu zaidi. Je, wametuambia je, ushuru utafanya nini kuhusu ushuru? Watatoa ushuru, na wakitoa ushuru pesa zitatoka wapi? Madeni yamechipuka kila kukicha katika nchi yetu. Tunategemea serikali nje. Je, tutaweza kujitegemea lini? Maana miaka 60 tangu uhuru na bado sasa tunazidi kutegemea mikopo ndio kutuendelee. Je, tutafanya nini katika kuhakikisha kuwa tunaweza jitegemea sisi kama wananchi? Tutafanya vipi? Maana kuna watu ambao wamemaliza chuo kwa mfano, graduates wengi hawana kazi. Je, tutafanya vipi wapate ajira? Je, mipango tutafanya hawana? Kwa hivyo kuna mambo kama swala mingi zaidi ambayo tutaka tuangalie. Kuna walimu, mara mwisho kuandika walimu ilikuwa ni lini kwa mfano? Na ukiangalia ratio ya polisi kwa mfano na wananchi ni 1:1100 katika Kenya. Ile UN standards wanataka kuwa iwe 1 katika kwa 400, 1:400. Je, tutafanya vipi to bridge gap ya watu? Na pesa tutatoka wapi kuhakikisha kuwa tumesaidia? Tumaliza vipi masuala kuhakikisha kuwa uongozi bora unapatikana na mikakati inaendelea? Je, tutafanya vipi kuhakikisha kwa kina mama kwa mfano kama Ganze kwa mfano na sehemu zingine ambapo zimeathiriwa maji yenyewe, kupata maji ya kunywa inakuwa ni shida? Je, mikakati gani ambayo tutafanya kama Nairobi kama hapa kwa mfano kuhakikisha kuwa mifereji inapata maji yaliyo bora, ambao tulisema 1970s wakati ule tukisema kuwa ikifika the year 2000 kutakuwa na pipe water in each and every home. Je, mpaka sasa inawezekana mpaka sasa? Kwa hivyo ni maswala ambapo lazima tujiulize maswali magumu zaidi kama nchi yetu. Je, tumekomaa kuhakikisha kuwa tumefikia katika maswala ya kuangalia zile issues na tusiangalie maswala kulingana na zile kabila tunazotoka, ama tumepewa chochote ama maanake unapopewa kitu ni umefisadiwa. Na yule mtu akikupatia, yeye akifika katika uongozi, kitu cha kwanza atafanya ni kuregesha zile pesa zake. Na anaporegesha pesa zake na mimi kwa tunaumia sisi, maana yake atafanya njia ambayo isiyostahili. Kwa hiyo maoni yangu ni kuwa bado hatujafika katika ile level ambapo tunaangalia issues. Kenya bado hatujakomaa vile. Lakini ni mwanzo tu. Tunatarajia kuwa siku za usoni, labda uchaguzi ujao na uchaguzi mwingine, itakuwa Wakenya wamemakinika na wamekomaa katika fikra zao. Naam. Asante. Philip, Kenya Kwanza wana mipango katika ile CBC ambayo umetaja. Ukiona mipango ya UNESCO kila miaka 5 inahitaji waangalie tena mdahalo katika kimataifa. Kwa hivyo Kenya Kwanza imesema kwamba hii CBC imefikia miaka 5. Kwa hivyo wataangalia vizuri ili waone kwamba inafikia ile sababu za kuletwa kwa CBC. Kwa hivyo Kenya Kwanza itaendelea na hizo mipango na itapitia wazi kwamba ile mtaala wa CBC inafikia ile maslahi ambayo ilikuwa ikitajwa hapo mbeleni, ama
imepotoka. Kwa hivyo tena walimu, mimi kama mwadhiri wa chuo kikuu, utakuta kwamba kule kijijini kuna walimu pia. Unaweza kukuta mwalimu ambaye karibu astaafu anapelekwa transfer katika kaunti nyingine mbali, na mwaka mmoja bado umepakia ili astaafu. Kwa hivyo mambo kama hayo ya delocalization, Kenya Kwanza itakuja kuangalia vizuri kwamba huyu mwalimu ambaye karibu astaafu, na pia fedha ambayo walimu wanalipia wakienda kusomea hii CBC, serikali itakuwa ikitoa, na hiyo ndio Kenya Kwanza. Kwa hiyo unahisi kwamba mpango wa CBC bado taifa haijafikia kiwango hicho ya kuweza kutekeleza mpango kama huo? Nikidhani kuna njia tofauti. Itabidi pia waende nchi zingine ambao wamewahi fanya hiyo CBC, ili waangalie wazi kwamba ilifaulu ama haikufaulu, ni nini ndio weakness yake. Kwa hivyo ukiona waziri ambao wako sasa hivi Makoa, utakuta yeye anasema tu mimi sijawahi anguka katika maisha yangu. Anatumia kifua, lakini Kenya Kwanza itakuwa serikali ambayo itahusisha watu wote na itajieleza kwa watu wote, na pia imetoa mpango hata kwa ile promotion ya wafanyikazi, promotion ya walimu. Unakuta mwalimu ambaye hata amepata ile cheti cha degree, fedha ambaye anaongezewa ni kidogo sana. Unaweza pata tu shilingi 400 kila mwaka. Unakuta mwalimu amepakia katika grade mpaka anaweza retire mahali hapo. Hata mimi mwenyewe kuna walimu ambao tulikuwa tukifunza pamoja kule katika shule ya upili ambao wamekuja hata chuo kikuu na mimi nimewafunza mimi mwenyewe. Kwa hivyo utaona kwamba ile salary ambao walikuwa wakipata, utakuta bado wanapata ile mshahara. Kwa hivyo Kenya Kwanza ikishika serikali kuanzia tarehe 10, hiyo mipango ya kuangalia ile mishahara ya wafanyakazi itakuwa hata vyuo vikuu. Katika vyuo vikuu mimi ndio ile Secretary General wa waadhiri katika chuo cha Eldoret, na unakuta kwamba fedha yote ya vyuo vikuu na mishahara ya waadhiri tumekuwa tukifanya migomo ili tupate hiyo fedha. Lakini sasa kama tukiingia Kenya Kwanza tukishinda, na mimi niko hapo na mimi naelewa maslahi ya waadhiri, nitawatetea nikiwa hapo, kwa sababu naelewa mwadhiri anakaa katika grade ya 11 na amepata PhD, na anakaa katika grade 11 na amepata PhD. Itabidi niwatetee, na pia tufuate ile sera ambazo Kenya Kwanza wametoa, na wafanyakazi wote watafurahia. Kwa hivyo naomba wafanyakazi tarehe 9 muna nafasi ya kubadilisha maisha yenu. Bila shaka ujue ni tarehe siku 12 imebaki kabla ya serikali kugeuzwa ama kuingia katika serikali mpya. Abraham Misoi, kuhusiana na swala la utekelezaji wa miradi, ukiangalia katika taifa la Kenya kwa sasa, viongozi wetu wamekuwa wakitekeleza miradi ya serikali namna gani? Na je, kama mashirika nyinyi mmehusishwa katika utekelezaji wa miradi hizo ama imekuwa ikifanywa na watu fulani? Nashukuru Paul. Kuna jambo nataka tu kushikilia yale ndugu zangu Livingstone pamoja na Chebunet wameweza kusema. Naam. Kuhusiana na utekelezaji ama utendakazi wa serikali. Naam. Unajua hata katika hiyo manifesto ya Azimio la Umoja pamoja na Kenya Kwanza, wanapeana ile promises. Na promise is a promise. Utekelezaji ni jambo lingine ambalo sisi kama Wakenya lazima tuzingatie na tuone kwa undani sana, kwa sababu hii ndio itatoa ubivu na mbichi, kwamba ikiwa Kenya Kwanza watashika hatamu ya uongozi, sisi kama Wakenya tutafanya vipi ili tuhakikishe kwamba wanatekeleza yale maono yote ambayo wameweza kuweka kwa manifesto yao. Sisi kama Wakenya tuko na jukumu, na kwa hivyo utekelezaji ni muhimu sana katika utoaji wa hiyo promises ama commitments ile wamesema wataweza kufanya moja mbili ama nyingine. Kuhusiana na CBC, mambo ya CBC, ndio tunaambiwa kwamba wanafunzi wanatakana kuenda junior secondary school mwaka ujao.
wale wa class 8 pamoja wa darasa la 8 pia wanatakana kuanza kwa secondary school, lakini ukizingatia ama uone public schools zote ambazo serikali wametoa ile promise kwamba wataweza kujenga darasa moja kwa kila shule ili watoto waweze kuingia, wale wa standard 6 waende junior secondary school, lakini utekelezaji umefikia wapi? Hiyo ndio swali ambao Wakenya lazima wazingatie na waone kwamba lazima kuwe na utekelezaji. Ndugu yangu amekuzia mambo ya zile rasilimali. Wao wanatoa maoni, wanasema tunaenda kutekeleza hii, lakini yale senti ama zile pesa ambazo wanatakana kufanya hiyo kazi hawatuambii wanatoa wapi. Kwa sababu mambo ya ushuru, mambo ya taxes imeenda juu sana, na sisi kama Wakenya hatungefurahia tuone kwamba tumetaksiwa tena ama tumewekewa juu ushuru ingine juu ya ile ushuru tunalipa kama Wakenya sahihi. So kwa hivyo ni jambo la muhimu tuhakikishe kwamba, na kuna mambo ya public debt, mambo ya ile deni ya mataifa, deni mingi tumechukua ili kukopa hapa na pale ili kutekeleza miradi ya serikali ambavyo zinatakana kutekelezwa. Umeniuliza swali ya utekelezaji, utendakazi wa serikali kwa mambo ya kutekeleza miradi ya serikali. Hiyo imekuwa changamoto sana. Na jana nashukuru ule kiongozi wa Kenya Kwanza alitaja mambo ya implementation of project, na akasema kwamba ile kitu ambayo inaleta mambo ya kuomba deni ama kuendea deni nyingine ni kwamba kuna projects ambazo hazijawekwa kwa mpangilio katika ratiba ya serikali, that is projects ya serikali zinatekelezwa tu kiolela. So kwa hivyo sisi kama mashirika ama kama Transparency International tuna haja ya kusema kwamba kuna ile kitu inaitwa budgeted corruption. Budgeted corruption ni kule kwamba ufisadi umepangwa katika ile utenda kuwekwa mpangilio ya kiserikali. Ikiwa barabara ingetekelezwa kwa milioni 10 ama bilioni 10, unakuta kwamba imekuwa escalated, imewekwa bilioni 20. Kwa hiyo ndio kitu tunasema ingekuwa vizuri. Katiba yetu inatuambia mambo ya public participation, na public participation haisimami tu vile kwamba wananchi wanaenda kutolea maoni yao na baada ya kutoa maoni hawatahusishwa katika kufuatilia ule utekelezaji ama utendakazi wa serikali. So kwa hivyo ni muhimu sana wa Kenya ambao wanasikiliza sasa kwamba wakati tunapoitwa to participate kwa mambo ya kupanga mpangilio ya serikali, ikiwa kuweka fedha projects fulani na fulani, ni vizuri tuangalie kwa undani kwamba hii project inakuja kutusaidia namna gani. Ya kwanza. Ya pili ni kwamba tushiriki pia katika kuhakikisha kwamba tumeshiriki katika implementation, utekelezaji wa ule miradi moja kwa moja. Tuwe na public oversight, wananchi watekeleze ile public oversight, waangalie kutoka vile project inaanzishwa, vile inaendelea na vile inakamilishwa. Ikiwa haijafikia ile malengo ama haijafikia ile kusudi kwamba wakati wa completion itakuwa imefika mahali fulani, tuko na huru ya kupika nduru na kusema kwamba haijafanywa vile tulivyoakishana na vile ilikuwa imetekelezwa katika ile ratiba ya kiserikali pia na vile wananchi wanavyotaka. So kwa hivyo ni muhimu wananchi wahusishwe. Public participation sio tu katika mambo ya budgeting, iende mpaka implementation, utekelezaji, mpaka wakati miradi inapokamilishwa. Hiyo ni muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Naam, wacha tusikilize kile ambacho naibu wa Rais William Ruto alikuwa anaguzia jana kuhusiana na miradi ya serikali, na ambapo kuna miradi mingi sana ya serikali ambayo mpaka kwa sasa bado haijakamilika, lakini mtazamaji, naarifiwa kwamba kwa sasa tutavuka hadi katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ambapo karatasi za uchaguzi zimewasili katika uwanja wa JKIA Jomo Kenyatta. Ndio taarifa ambazo tunazidi kupokea katika chumba cha habari. Mwelekezi wangu anatupa picha za moja kwa moja kutoka katika uwanja wa JKIA ambapo karatasi zimewasili za uchaguzi ama kupiga kura. Bila shaka picha hizi ni za moja kwa moja. Kumbuka ni taarifa ambayo tunapokea kwa sasa katika chumba chetu cha habari kwamba karatasi za uchaguzi zimeweza kuingia. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi. Tukujuze ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri mchana mzima. Naarifiwa kwamba ni presidential ballot papers ambazo zimewasili katika uwanja wa Jomo Kenyatta. Kumbuka ni siku 12 imebaki kabla ya taifa kuelekea katika uchaguzi mkuu. Kumbuka karatasi
karatasi hizi zinajiri siku moja tu baada ya mdahalo kufanyika ya wagombeaji wa urais, na bado kuna kesi ambazo ziko mahakamani baina ya wale wagombeaji wa urais ambao walikuwa wamewasilisha kesi mahakamani ya kutoingizwa katika zile karatasi za uchaguzi ama ballot papers. Na bila shaka picha hizi ni za moja kwa moja kutoka katika uwanja wa JKIA ambapo presidential ballot papers zimewasili humu nchini. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi, tukujuze mida za baadaye ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri. Tunatumai kwamba tume ya IBC itaweza kuzungumza na waandishi wa habari hapo mida za baadaye, na bila shaka mwandishi wetu wa habari Apollo Kamau najua amefuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi katika uwanja wa JKIA ambapo presidential ballot papers naarifiwa kwamba zimewasili katika uwanja wa Jomo Kenyatta. Ni picha za moja kwa moja kama jinsi ambavyo unatazama. Wale ni makamishna wa tume ya IEBC ambao wamewasili pale katika uwanja wa JKIA ili kuweza kupokea karatasi hizo ambazo tayari zimewasili humu nchini. Kumbuka ni wiki mbili tu, takriban wiki mbili, karatasi zingine zilikuwa zimewasili humu nchini ya uchaguzi, na ni siku 12 tu imebaki kabla ya uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Wale ambao unawatazama pale, namuona katibu wa chama cha UDA Veronica Maina pamoja na viongozi wa kisiasa ambao wamefika pale katika uwanja wa ndege wa JKIA, na karatasi hizi zinawasili huku tume ya uchaguzi IEBC ikiwa bado inalumbana na tume ya DCI bila shaka kuhusiana na swala la ni namna gani wale raia wa kigeni waliweza kuendesha biashara humu nchini na zile stickers ambazo zilipatikana. Kumbuka ni vuta ni kuvute tu ambayo imekuwa ikiendelea kati ya tume ya uchaguzi IEBC na DCI ama idara ya upelelezi. Wale pia vile vile naona viongozi wa makanisa ambao wamefika pale ili kuweza kupokea karatasi hizo ambazo zimewasili humu nchini. Kama nilivyokuwa nimekuarifu, makamishna wa tume ya IEBC wamewasili katika uwanja wa JKIA ili kuweza kupokea presidential ballot papers, karatasi za uchaguzi ambazo tayari zimewasili pale, kiongozwa na viongozi wa kisiasa. Katibu mkuu wa chama cha UDA au Kenya Kwanza Veronica Maina pia yuko pale na viongozi wengine kutoka mirengo mingine. Bila shaka mtazamaji, ni picha ambazo tunapokea moja kwa moja kutoka uwanja wa JKIA, uwanja wa ndege, na bila shaka tutazidi kufuatilia kwa undani zaidi, tujue kama wataweza kuzungumza na waandishi wa habari, tujue ni idadi ngapi ya presidential ballot papers ambazo zimewasili humu nchini. Lakini mtazamaji, wacha tuchukue mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunarejea na mjadala kuhusiana na utekelezaji wa miradi ya serikali, na miradi ipi ambayo imetekelezwa na ni zipi ambazo hazijatekelezwa. Kumbuka ni siku 12 tu imebaki kabla ya Wakenya kuelekea katika uchaguzi na kumchagua rais mwingine kuongoza taifa hili. Na je, miradi hizo itaweza kukamilishwa baada ya uchaguzi au la? Kwa sasa tuchukua pumziko mafupi.
47, the home of untold stories. Every Saturday at 6:30 p.m., we bring you the latest from the world of tech. We make sure we cover technology in every industry. We have here the alternator. This is the one which changes the battery. This one is the motherboard. For those processes to take place, there must be lubrication. So remember, if you don't see it on Tech 47, then it technically did not happen. My kids are always on their devices. Kila saa. Mommy, look, I'm a cyber soldier. Huyu, he's always on his social. But online ina mambo mengi. It's a new world of risks. The Communications Authority of Kenya, CA, manages Kenya's cyberspace to keep you and your family safe online so you can learn, interact, and thrive online. Na mimi, can I be a cyber soldier too? Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Dr. William Ruto na ule wa Agano, Mr. Maure, kwa kukubali kuhudhuria ile debate ya jana. So hatujui kwa sababu gani wale wengine hawakuhudhuria. Lakini vile tulisikiza kina Ruto, bwana Ruto, Mheshimiwa Ruto na Maure, tuliona debate yao ilikuwa sawa. Agenda ya Ruto kwanza kwa maneno ya alikuzia Big Four Center, na nikasema ilifika wakati alitaka kufuatilia hizo Big Four Center yake na rais, ndio badala akafinyiliwa chini hatujui kwa sababu gani, lakini tulishukuru alisema akipata ukura tarehe 9 ataendeleza hiyo Big Four Center. Kitu cha pili nilifurahia ni ile dams ya Ror na Kamwerer, Ror na Kamwerer. Akasema hiyo project ya dams zitaendelea kama kawaida. Tuliona kulikuwa na siasa ndani yake, lakini yeye mwenyewe akatuahidi ataendeleza vizuri wakati ataingia ikuluni. So we wish our deputy president good luck, na tunampigia kura 100% hapa Usinkishu, na enough is enough. Bottom approach, that's our model. Asante sana. Asante. Mama, kama unaweza jongea hivi karibu. Uliona jana mjadala na labda kulikuwa na tashwishi ya stima huku, tuelezee. Kwa majina naitwa Lydia Lagat, mkaazi wa Ngeria, Kapseret Sub County. Jana tulikuwa na shida juu wakati tu deputy president alipoanza kuongea wakatukatia stima. Hatujui ni kwa nini, lakini hapo tumejua kwamba
labda ni Mungu alikuwa anaonyesha kwamba kazile mtu anataka kufaulu mbele kuna challenges nyuma. So maongeo yenye waliongea, yenye yeye aliongea, tukaona kwamba alitufunua hata akili zetu kwa sababu ya vitu kama hiyo Aror na Kimwarer Dam. Alituambia kwamba atakuja kukamilisha hiyo project. Ingawaje wanasema yeye ndiye alikula pesa, lakini alisema kwamba tayari kesi iko ngambo. Washapeleka kesi ngambo. Na kitu kingine chenye aliongelea pia ni mambo ya security. Na hapo tukakuwa sawa na tukajua kwamba election ama hata before election tutakuwa security. Na pia sisi watu wa Wazingishu hapa juu tunaona kwamba Kenya mzima wanasema Wazingishu ni hotspot. Kuna kuanga na vita Wazingishu, lakini tunataka kuambia Kenya ya kwamba sisi watu wa Wazingishu hatuna shida na mtu, hatuna kesi na mtu, na mambo ya vita haitafanyika. Na tulisema kwamba bottom up hakuna vita area hii na enough is Naam, kama unavyosikia ni kwamba huku ni ngome ya naibu rais na wengi wao wanatarajia pakubwa mnamo Agosti tarehe 9. Na kutoka Geria sina la ziada, mimi ni Joseph Nganga kwenye studio. Na asante sana Joseph kutoka maeneo ya Eldoret kwa kufanya mazungumzo na wakazi wa eneo hilo kusikiliza iwapo waliweza kufuatilia mdahalo wa siku ya jana. Mtazamaji, tulikuwa tunaguzia swala la utekelezaji wa miradi ya serikali na Abraham Misoi hapa kutoka shirika la Transparency International akawa amesema kwamba imekuwa vigumu kwa Wakenya kuhusika katika ile public participation kuhusiana na miradi ya serikali. Hebu tusikilize kile ambacho naibu rais William Ruto alisema hiyo jana kuhusiana na utekelezaji wa miradi ya Aror na Kimwarer. How come that the only projects that did not go through is Aror and Kimwarer? All the others went through. That's number one. Number two, today, the government of Kenya is in court because the contractor, with all those allegations that have been made, the contractor has gone to court to demand payment of another 12 billion shillings. I mean, that should concern everybody. There are also suspects in court, Honorable Ruto. Pardon? There are also local suspects in court over the matter. Forget about the court matter here. The contractors are in court in London, and the government of Kenya is already replying to the case in court. And they cannot afford to make it public because it's embarrassing. Why did the contractor not continue with the project? Because he was denied the land where to set up the dam. And that was an undertaking by the government of Kenya, that we're giving you a contract, we're going to give you land, we're going to give you this infrastructure for you to carry out, for you to build the dam. And the reason given then was that, the dam was going to be in a forest. How many dams are in the forest? We have Yamo Dam in the forest. Huyo ni naibu rais William Ruto akizungumza hiyo jana katika mdahalo na waandishi wa habari, lakini naarifiwa kwamba video hiyo tutairudia tena, lakini kwa sasa wacha tuvuke katika uwanja wa ndege wa JKIA ambapo makamishna wa tume ya IEBC wanazungumza na waandishi wa habari kuhusiana na karatasi ambazo zimewasili za kupiga kura. It's a great day and it is our pleasure to officially announce to the country that we have received the first presidential ballot papers in the country. The team has been out. We've gone to Greece to do due diligence and to do quality checks. Basically, we went there to ascertain that the ballot papers is in accordance to the specifications that we gave the company to do this work. We, as IBC, invited stakeholders to be with us and to check with a third eye, because they are the ones that know how the photos and the details of the presidential candidates, how they're supposed to look like. And indeed, we have just landed from Greece this morning. Can't hear. Can you just move a bit? Sorry, we'll move the podium a bit. For you to hear what you're saying, right?
You're fine. You're fine. Oh, sorry, proceed. Okay, as IBC, we invited stakeholders to come to Greece to see and to do quality check of the printing of the 2022 general election ballot papers. And among the people that were invited and attended were Reverend Father Joseph Mutie, the Chair, Interreligious Council, Mr. Abraman Ismail, Executive Director, Interreligious Council of Kenya. We also had Reverend Elias Agola from the National Council of Churches of Kenya. We had political parties also invited, especially the ones with the presidential candidates. And in the team, we have Velma Maumo from Azimio Coalition. We also had Mr. Benjamin Agina from Azimio Party. In the team, we also had a member from Election Observation Group, that is Anne Wambui Ireri, who attended. And from UDA Party, we had Brian Kagombe Mbugwa, being accompanied with by Anthony Nganga Mwaura of UDA Party. In addition, we had Daniel Kinuthia from the Office of the Registrar of Political Parties in attendance, and we also had Gerson Owiti from Political Party Liaison Committee, who was not able to accompany the team. And finally, we had one person from the Media Council of Kenya, that is Mr. Evans Teddy Oudo. So a team of 13 people went to Greece, and today they have finally come back. And indeed, as you see behind us is the evidence of the presidential ballot papers that I've just checked in. This is the first consignment of 225 pallets. I don't want to speak much because I am IBC, and IBC is the one that is doing the election. The purpose of carrying with us the stakeholders is so that they can see with the third eye and really ascertain to the country that the process was the way they have seen, and I will invite them to speak. But before we do so, allow me to call upon Mr. Abdirahman Ismail to come and invite Father Mutie, who is going to read the speech on behalf of the stakeholders, the delegation that went to Greece. Thank you. Thank you very much, Madam Vice Chair of the IEBC. My task is really very small and simple. Firstly, to say that as members of the religious community, under the umbrella of, or within the purview of the Interreligious Council of Kenya, IRCK, we are honored to have been in this visit. We arrived this morning and spent a week. The import of our visit has already been explained and will be read in the statement. I only want to say that the statement which we are honored to have been chosen to read on behalf of the multi-stakeholder team is a consultative statement of what we found and what we saw. So it's not per se an IRCK statement. It involves all the stakeholders, including the various political parties that were represented in Athens, Greece, during the factory visit. So without spending any more time, I'd like to invite Reverend Father Joseph Mutie, Chairman of the IRCK, to come and read the statement, which is a collective consensus statement of what happened at Athens. Thank you. Karibu. Thank you, Idi. Members of the Fourth Estate,
and the different representation here. Allow me to greet you this morning. Good morning. A short, brief statement that we all together drafted. Stakeholders monitoring visit to the Inform Lycos or Hellas SA factory in Greece. The Commission conducted Inform Lycos Hellas SA to print ballot papers for the 2022 general election. The printing of ballot papers is currently ongoing in the company's premises in Athens, Greece. Article 81E of the Constitution of Kenya on the principles of election system demands that the Commission shall comply and be transparent and conduct its activities in an impartial, neutral, efficient, accurate and accountable manner. Moreover, Article 88 says that the Commission is responsible for the conducting biashara ya bangi Commission extended an invitation to representatives of Azimio la Umoja One Kenya Coalition, United Democratic Alliance Party, Roots Party, Agano Party, Interreligious Council of Kenya, Media Council of Kenya, Kenya Union of Journalists, Civil Society, Elections Observation Group, Kenya Editors Guild, Office of the Registrar of Political Parties, and Political Parties Liaison Committee for monitoring of the 2022 presidential ballot paper printing for quality checks and assurance. However, presidential candidates for Roots Party and Agano Party and the PPLC did not send their representatives to Greece. During the visit, the monitoring delegation was taken through a detailed profile of the Inform Lycos Hellas SA company, the variety of products the company deals with in other countries, including printing of bank credit cards, Visa credit cards, issuing PIN numbers for bank cards, bank authentication labels, exercise stamps, ballot papers, smart ticketing, lottery coupons, graduate certificates, bills and statements. The company has over 100 years of experience in security printing and is amongst the largest in the world. Second, the monitoring delegation inspected the security features imprinted on the ballot papers and witnessed printing and packaging of the ballot papers into booklets, boxes and pallets, and also labeling ready for shipment. They also verified the security features on the statutory documents printed that will accompany the ballots to the polling stations. Third, the delegation was shown how Infolycos, Hellas SA company, destroys damaged ballot papers, a process that they carry out daily by use of a huge shredding machine. The company has an elaborate pallet tracking system or safety system where pallets are given codes that track them from the factory press in Athens to cargo planes and delivery at Jomo Kenyatta International Airport and all the way to the Commission's warehouse and constituencies. However, the team takes note of the printers' concern, especially on the late court rulings that delayed the printing schedule. The company had planned that the last delivery date would be on the 29th of July 2022. However,
due to the court ruling's delay, the final delivery date will be on the 3rd of August 2022. Currently, there are 65 million ballots out of the total 132 million in the Commission's warehouse. These are contained in the 143,821 boxes and wrapped in 1,994 pallets. Today's consignment of 225 pallets is the first batch for the presidential candidates, which we have come with from Greece, Athens. A total of 865 presidential ballot papers pallets will be ferried in for the general election exercise using both private cargo planes and commercial airplanes. The second batch of presidential ballot papers of 300 pallets will arrive in Nairobi on the 29th July this year, 2022, while the final consignment of 340 pallets will arrive on the 3rd of August, 2022. Today's consignment of presidential ballot papers is meant for 18 counties, namely Mombasa 19 pallets, Wale 14, Kilifi 20, Tana River 8, Lamu 4, Taita Taveta 6, Garissa 10, Wajir 6, Marsabit 10, Isiolo 5, Meru 27, Tharaka Nithi 9, Embu 14, Kitui 27, Machakos 18, Makueni 12, Nyandarua 8, and Nyeri 8. In each pallet, there are about 54 boxes for a constituency, and it represents one elective post. The diaspora ballot papers will also be ferried to Nairobi first, before being distributed to their various destinations in the 12 foreign countries that the voting exercise will take place. The diaspora ballot papers will be in 2 pallets for the 27 polling stations and will arrive in Nairobi on the 28th of July 2022 aboard a commercial airline. The printer Inform Lycos Hellas SA has also given the Commission the dispatch schedule of all ballot papers for the other 5 elective positions whose delivery has been ongoing. In conclusion, the monitoring delegation is impressed and satisfied that the printing process is properly executed and the control checks put in place are sufficient to safeguard the integrity of the ballot. Thank you, and may God bless Kenya. Back to the Vice Chair. That was a joint statement from the monitoring delegation that went to Greece. So we'll allow a few questions concerning the ballot papers, the printing, and all that happened in Greece, I think. Okay. A ballot pallet carries about 54 boxes, and the content of a box is the ballot papers that are supposed to be in one polling station. So a box represents one polling station, and with the presidential ballot boxes, what is contained in the box is the ballot papers for the presidential election, and also the manual register is packed in there, and the posters
that are supposed to be put outside that polling station, the 6 elective positions. So basically it is the last box that is packed at the factory because it contains all the other statutory documents that are needed in a polling station. Yes, the Commission has printed a manual voter register that is packed in the presidential ballot box, the ones that are behind us. So the voter register is cut into the number of voters in that polling station. So yes, it is available, but of course the Commission has also put protocols on how that manual register is going to be used. Yes, allow us not to answer that because we are basically for the ballot papers, and allow us to sit as a commission because we've been away for like 4 or 5 days. Allow us to sit as a commission, then I will be able to respond to that question. Well, I know you say that the statement that has been read is a consultative statement for all, but probably the representatives of the political party, that is UDA and Azimio, probably affirm what has been read in that statement. Yes, that's fine. I can give one representative to speak, especially the ones that went to the factory, to Athens, Greece. Thanks so much for putting our vice chair to task. But I can truly tell you whatever has been read is what we agreed on, what we saw, how we found it, and I tend to believe that that is the real situation, which is there at Greece and what has come back to Kenya. Thanks so much. On behalf of Azimio La Umoja One Kenya Coalition, we confirm that we participated in the exercise. We went to Greece. We inspected the printing and packaging of the ballot papers for the presidential position, and we're in agreement that indeed the process was conducted, and Azimio shall also communicate further. The presidential ballot papers are being printed from one factory, from what we saw. Let me confirm that the printing is being done from one factory. And by the way, by yesterday when we left, all the presidential ballot papers had been printed. The work that was remaining is packing. The other positions are all being printed from one factory, which we visited. And we in fact saw some of those that have not been dispatched, ready for dispatch. Yeah. As soon as the court gives us a ruling, we proceed to print. So most of the things have been held up so that we wait for the rulings. But I want to assure you that once the ruling is out, we proceed to print. And that is why in the statement, it has been said that the last delivery was to be done on 29th of this month. But because of the late court rulings, we are going to have the last delivery on the 3rd of August, which is at the extreme, really extreme end in our operations.
Well, as it was said, it was communication breakdown. And the team that went to Greece also asked this question, that company, did you inform IBC that you are delivering this thing? And yes, the company had informed the CIC team that the boxes were dispatched. Remember, they dispatch within 48 hours before they land here. So yes, IBC was notified. But as it was said, it was communication breakdown, that the same information did not trickle up to the commission. So the next question, whether that is the reason why we are chosen? No, I am the vice chair of the commission, and it was important that I go and see and also certify before Kenyans that indeed the process has been done and it is clear and flawless. Yes, indeed. Na bila shaka mtazamaji, ambaye amezungumza kwa sasa ni naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera, akiweka wazi karatasi ambazo za urais, ugombeaji wa urais ambazo zimewasili humu nchini, akisema kwamba ni pallet 225 ambazo zimewasili, na karatasi za mwisho zitawasili tarehe 3 mwezi Agosti, ambayo ni mwezi ujao. Bila shaka itakuwa ni takriban siku 4 kabla ya uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Ambaye amekuwa akizungumza kwa sasa ni Juliana Cherera, ambaye ni naibu kamishna wa tume ya IEBC, akidhibitisha karatasi za kupigia kura za wagombeaji wa urais ambazo zimewasili humu nchini. Bila shaka mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari, na mie nitakurejesha katika mjadala ambayo tulikuwa nao hapa studioni. Lakini kabla hatujaelekea pale katika uwanja wa ndege wa JKIA, kuna video ambayo nilikuwa ningependa uweze kuchezewa wewe mtazamaji, kuhusiana na utekelezaji wa miradi ya serikali. How come that the only projects that did not go through is Aurora and Kimwarer? All the others went through. That's number one. Number two, today, the government of Kenya is in court because the contractor, with all those allegations that have been made, the contractor has gone to court to demand payment of another 12 billion shillings. I mean, that should concern everybody. There are also suspects in court, Honorable Ruto. Pardon? There are also local suspects in court over the matter. Forget about the court matter here. The contractors are in court in London, and the government of Kenya is already replying to the case in court. And they cannot afford to make it public because it's embarrassing. Why did the contractor not continue with the project? Because he was denied the land where to set up the dam. And that was an undertaking by the government of Kenya, that we're giving you a contract, we're going to give you land, we're going to give you this infrastructure for you to carry out, for you to build the dam. And the reason given then was that, the dam was going to be in a forest. How many dams are in the forest? We have Yamo Dam. We have Yamo Dam in the forest. We have many other dams in the forest. So I think, we have to be honest with ourselves. And that's why I am looking forward to the day somebody will step forward and actually tell the country, how will the government of Kenya lose 20 billion shillings that was supposed to build Aurora and Kimwarer, and yet there is nothing on the ground? What was this? What was this sinister motive? Do you believe money was lost? I don't believe any money was lost. And even if money was lost, people should be taken to court. But you said around 2019 that it was 7 billion shillings that was lost. No, and not I the didn't 21 say that. that was being alleged by the DPP. I didn't say that. Check my statement. I am very clear about what I said. I said 7 billion shillings was paid. Right? That's what I said. And for your information, I said that 7 billion shillings that was paid was actually insured.
The reason we should be asking is, why hasn't the person, the company who insured that money, why haven't they been asked to pay? Because the company that insured that 7 billion is a well-connected company. That's why the demand letter has not been put to them. So what you're alleging... And you see, Kenyans will one day really marvel at what really happened in this Kimwarer and Aror Dam. You will be shocked. Tell us what really happened, because what it sounds like is you're alleging the investigating authorities, the DPP, the courts. There are suspects in court at the time, including former Cabinet Secretary Rotich, who I believe was charged afresh a couple of months ago over this issue. If this is all politically instigated, are you then saying that all of these authorities, different arms of government, are conspiring against you, from investigators to the DPP to the courts, to punish you, Honorable Ruto? Let me ask you, that matter has now been in court for 4 years. It has not moved an inch. It's been dancing. You know, this person, today you're being charged, tomorrow, no, remove this person, the next day, remove this person, the next day, change the charges, because somebody is actually waiting for another government to come and carry the shit. Na mtazamaji, ndio matamshi ya naibu rais William Ruto katika mdahalo wa siku ya jana ya wagombeaji wa urais. Livingstone Nyando, msikiliza vizuri akisema waziwazi kuhusiana na miradi ya serikali na kesi imechukua takriban miaka 4. Nani wa kulaumiwa? Je, ni mwanakandarasi, ni naibu wa rais, ama ni mahakama, ama ni serikali? Mimi nafikiri wa kulaumiwa ni wabunge wetu. Maana wajua tunapiga kura sasa hivi na tumetia manani zaidi kura ya urais, lakini tunasahau wale wabunge. Na hapo tunataka yule rais wetu, basi tunapigia kura yule mtu yote ambaye anamsupport yule rais, tunampigia. Ndio nasikia ile story ya 6 piece. Kwa mtu anakuja kwa sababu yeye anashikilia ile koti ya chama na anaingia kama mbunge. Lakini wanasahau wabunge wetu majukumu yao. Manake katika katiba yetu ya Kenya ya 2010, wabunge wana majukumu makubwa zaidi. Kwanza wabunge, rais akiteua mtu yote lazima wabunge waidhinishe. Hawezi pewa kazi kabla wabunge hawajaidhinisha. Mawaziri wake wote mpaka wapigwe msasa na bunge sema ni sawa. Na bunge kikataa, basi hawezi pata kibarua. Hawa kubwa wote mpaka mabalozi wote ambao wanachaguliwa lazima bunge ipige sahihi iseme ni sawa uweza kwenda. Mpaka wale mahakama, majaji katika mahakama, mpaka bunge yapitishe. Kwa hivyo hakuna uamuzi wote ambao rais atafanya bila kupitishwa na bunge, ya kwanza. Ya pili, hata matumizi ya serikali, ile budget ya serikali mpaka ipitishwe na bunge. Maana kwa wabunge, maana haya matumizi ambayo yako sahihi mpaka bunge ipitishe. Kwa hivyo tukiangalia lazima pia tuwafahamie kuwa wale wabunge pia wana jukumu kubwa la kufanya, kusudi wao pia kuangalia kuwa pesa zetu zimetumika vizuri. Maana tumepeleka pale kama wale watu wetu wa kutuangalilia. Kwa hivyo they are supposed to provide ile oversight ya pesa zetu zisiibiwe na pesa zisipotee na kila kitu. Na wao wana power ya kuchunguza na kutengeneza report na pia kuchukua hatua. Na tumewachagua na wana ile mandate yetu kama wananchi. Kwa hivyo wale wana play part kubwa sana ya kuhakikisha kuwa hakuna ufisadi na nchi inaendelea vizuri. Kwa hiyo wewe unaelekeza kidole cha lawama kwa wabunge kutofuatilia miradi kama hii. Maana wana jukumu la kufuatilia, maana jukumu lao la kwanza ni oversight. Lazima wahakikishe kuwa miradi yetu inatumika vizuri. Wao ndio allocate resources. Any allocation ambayo inafanywa budget lazima ipitishwe na wabunge. Wewe rais ama waziri, serikali ni kupendekeza tunataka ifanyike hivi, lakini wabunge wasipopitisha haiendi kokote. Wabunge kikataa kupitia budget haiendi kokote. Kwa hivyo kama wanasala la uongozi wanafanya makosa. Chebunet. Asante sana ndugu. Umesikia sisi watu wa UDA tukisema kitu inaitwa state capture. Ukiona naibu wa rais wa taifa la Kenya hajawahi ona contract ya projects kubwa katika serikali, utajua kuna shida. Inamaanisha kwamba, na amesema kwamba hapo miradi mingine yote imepitishwa, ni miradi tu kuhusiana na Aror na Kimwarer bado haija. Unajua kulikuwa na mipango ya kumsimamisha naibu wa rais ama ili asiwanie. Ulisikia Atwoli akisema naibu wa rais atakuwa katika uchaguzi ambao ni wa tarehe 9 na naibu wa rais atakuwa. Kwa hivyo kulikuwa na mipango ya
kumsimamisha ili asiwe, na tumeona kwamba haijafaulu. Tena tunajua kwamba kumaanisha kwamba yeye alikuwa analengwa katika miradi kama hii. Hii mipango yote unajua chairman wa Azimio ni nani? Si ni Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hii mipango yote ilikuwa kumnufaisha Raila Odinga. Hata unaona bei ya unga ikirudishwa ikuje 100, shilingi 100, ni ile ya pato kumchangia Raila Odinga kura. Lakini Wakenya wamejua kwamba hawawezi danganywa. Kwa hivyo utaona hii miradi mikubwa. Unaona mradi wa Mumias ambao ulianguka. Unaona mradi wa Kenya Airways na miradi kama Kimwarer na hizi madams kubwa. Unasikia kwa mdahalo Galana Gulalu kubwa. Ndio unaona sisi kama UDA tumesema kwamba tunaenda kuanzia chini kwenda juu. Tunaenda kufanya ile kuanzia mama mboga. So unasikia hata ukiona kwa Twitter saizi. Lakini kuhusiana na mama mboga. Kuhusiana na mradi huo ambao unazungumziwa kiwanda cha sukari Mumias. Kinara wa ODM Raila Odinga amekuwa kilaumiwa pakubwa. Unajua ni nani alikuwa MD pale Mumias ilipoanguka? Ni Kidero alikuwa ODM. Hapo awali alikuwa ni gavana wa Nairobi. Kwa hivyo kuna Kenya, lakini si ngome yake nani? Kenya itabidi waende washughulikie wale wa Kenya wa kawaida wa chini. Na wako tayari kwa sababu naibu rais amesema yeye akichaguliwa ndiye atakamilisha miradi ya Aaron Kimwarer. Kama sasa hii ni expressway na standard gauge railway, kesi zimekuwa kotini ili ile contract wa Kenya waonyeshwe. Wakenya hawajawaiona. Lakini hizo fedha kama sasa hii expressway unasikia tunalipa kwa miaka 27. Sisi tutakuwa tumekuwa wazee. Kwa hivyo kama ingewekwa kwa mipango ya kunufaisha vijana wa mama, miradi ambayo kama hata kujenga manyumba, vijana ambao watapata kazi katika taifa la Kenya ni wengi. Ona sasa hivi wale wanafunzi ambao tunawafunza kule chuo kikuu, ile loan ya help, hata kama hujapata kazi, interest bado iko. Kwa hivyo serikali ingebidi washughulikie wale watu wa chini, wale watu wa kawaida. Lakini miradi mikubwa iwe kama 1 ama 2. Lakini ukiweka fedha yote katika mradi inapozama inasama na Wakenya wengi. Naam, Abraham Misoi, sijui kama unakubaliana na kile amezungumzia pale. Yeye ameingilia upande wa siasa sana, lakini lakini imeshikana kwa sababu kwa sasa mwelekeo ambao taifa inachukua kwa sasa unapata kwamba wanasiasa wanajiweka katika miradi kubwa. Wanajiweka na zile ndoko wanasiacha kando. Naam. Jambo ambalo ningeambia Wakenya ni kwamba ni vizuri ikiwa miradi kama hizi kubwa za serikali zinapoanzishwa katika serikali ya kitaifa ama serikali za county, tusiweke siasa ndani. Tuangazie kwamba ile objective, ile maono ya kwanza, the initial objective ilikuwa nini? Kama ni kusaidia wananchi katika eneo hilo, katika kutatua mambo ya security, kama vile naibu wa rais jana alisema ingetatua mambo ya insecurity katika Kerio Valley. Tuangalie hiyo ilikuwa na nia gani ya kusaidia wananchi wa kawaida. So kwa hivyo tusileta siasa. Na pia kitu ya pili ni kwamba projects kama hizo ama miradi kama hizo ni vizuri kuwe na structures muhimu sana ambazo sitakinga ikiwa kutakuwa na ufisadi ambayo watu wanaipangia, itakinga hiyo miradi dhidi ya ufisadi. So kwa hivyo unaona mambo yote imekuja hapa, imekuwa mambo ya kisiasa, imekuwa mambo ya kusema ilikataliwa kwa sababu ya mimi nilikuwa nikuje niwanie urais, imekataliwa kwa sababu ya Ruto. Lakini ingekuwa na structures muhimu, sisi kama Wakenya pia atungekuwa na ile nafasi ama pesa za rasilimali zetu asingeweza kupotea. So kwa hivyo ni muhimu serikali wazingatie structures, waweke mbinu ambazo sitaweza kukinga
upotevu ama kupoteza kwa resources ama rasilimali ambazo kama ni kwenda kuomba deni, tusiweze kulipa deni ambayo miradi yake haijaweza kukamilika. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la muhimu sana kwa Wakenya kutia maanani, na sisi pia tuulize maswali kama Wakenya wa kawaida. So ni vizuri kwanza tusiweke kisiasa, la pili tuwe na structures ambayo zinaweza kukinga miradi kama hizi ambazo zinaleta kukinga ama kusaidia mwananchi wa kawaida kwa mambo mengi, mambo ya kupata chakula, mambo ya kukinga mambo ya insecurity, kwa sababu watu wanapikana kwa sababu wanasema ukosefu wa chakula, pande ule mwingine wanasema ukosefu wa vyakula vya ng'ombe ama mifuko, mambo kama hayo. So ni vizuri. La mwisho Paul, ni kwamba ukiona miradi kama hizo, uliuliza mambo ya utekelezaji wa miradi ya serikali. Kwangu mimi, ukiona miradi za serikali sana, nilisema kwamba kuwe na public participation, wananchi wahusishwe katika miradi za serikali kwa muhimu. Lakini jambo lingine kwamba yale miradi ambayo inatekelezwa na serikali, utaona miradi mingi ambayo zinachukua pesa nyingi sana zinatekelezwa at a very tail end, wakati miradi inapoenda kukamilika. Na hapo sasa wananchi lazima wawe makini, kwa sababu wakati miradi inafanywa rushing implementation ama utekelezaji wa haraka sana, kuna mambo hapo. Corruption inatekelezwa katika wakati huo sana, kwa sababu a lot of structures, a lot of processes wataanza kuskip kwa kisema kwamba tunataka kutekeleza kwa sababu tumefikia ule wakati wa kufikisha ama wakati wa kumaliza imefika. So lazima tuharakishe ili tuweze kumaliza kufikia ule malengo. Labda Donna anasema lazima mumalize kwa haraka ama labda kuna nini. So ni vizuri sana pia serikali wahusishwe. Na pia serikali mipango kama hizi, utekelezaji wa miradi siwekwe mpangilio, utekelezwe kwa wakati ufahao, ili kila mshirikishi, kila stakeholder aweze kushiriki katika utekelezaji wake, ili kukiwa na shida ya ufisadi kwa njia moja au nyingine, itakuwa ni rahisi kuitoa na itakuwa rahisi pia kuifuatilia kabla miradi ule hujakamilika ama hatujapoteza rasilimali katika miradi huo. So kwa hivyo ni muhimu sana. Na swali la mwisho tu, kwa sababu naarifiwa muda umekimbia zaidi. Ningependa kusikiliza kwako Livingstone Nyando kuhusiana na, je, wananchi wako tayari katika kuleta mabadiliko katika serikali ya Kenya? Wananchi wako tayari, na jambo ambapo ningependa kuzingatia, nimewaambia kuwa waangalie viongozi ambao wanaweza leta mabadiliko, na pia waangalie pia hizo ngazi zingine pia. Wasiangalie tu rais, maana ukiweza kuwa na rais mzuri lakini usipokikosa wabunge wazuri, basi nchi inaumia. Maana kuna ngazi zingine, nyadhifa zingine za uongozi, kama mbunge MCA ambayo anafanya kazi kubwa katika county, kuna governor, kuna senator, kuna women rep, na kuna mbunge yule wa kawaida pia wakichaguliwa. Kwa hivyo hizo nafasi sita zote wazipige tarubini na waangazie, na hakikishe kuwa wasiende na mirengo ya chama wala nini, lakini waangalie utendaji kazi wa mtu. Huyu mtu anastahili kufanya, huyu mtu ni mwadilifu na anaweza hii kazi vizuri, na ataweza kutuwakilisha vizuri, na ataweza kusimamia vizuri, na si mwoga na atafanya kazi yake vizuri. Lakini pale wanapochagua mtu kwa sababu ya kuwa huyu ni kwa kabila langu, ama huyu ni wa chama changu, ama huyu amenipatia kitu kidogo, basi tutazidi kuumia. Maana wabunge, nimenarejelea kuwa wabunge na wale MCA wana kazi kubwa, wana jukumu kubwa zaidi, na chagua watu ambao wanafahamu yale majukumu ya mbunge na majukumu ya MCA, basi tutakuwa tumefika mbele. Chebunet, kwa kifupi tu dakika moja. Ningependa niwaambie Wakenya kwamba yule ambaye alihudhuria interview ya jana, na yule ambaye amekuwa na ujasiri na si mwoga, ambaye alijieleza jana, naibu wa rais William Ruto ana mpango ambao amesema, na pia naambia Wakenya kwamba tarehe 9 unaona zile karatasi za kupiga kura zimewasili. Kura ama siku ya kura haiwezi kuahirishwa, wala ambao ukitaka ile server ni polling station. Asante sana. Na kwa kifupi tu dakika moja, Bwana Misoi. Nashukuru. Wananchi wako na nia kuleta mabadiliko katika Kenya yetu. Na niyo ni muhimu. Sisi kama shirika la Transparency International tulibuni platform ambayo wananchi wanatumia kutoa ripoti ya matumizi mabaya ya rasilimali za serikali ama public resources wakati wa kampeni. Na katika hiyo platform tumepata ripoti ama cases karibu 1,000, zaidi ya 1,200
kutoka kaunti 34. Hiyo inaashiria kwamba wananchi wako na nia ya kujiunga rasilimali zao na pia kuleta mabadiliko ya katika Kenya yetu kwa kuwachagua wale viongozi wenye maadili mema ambao wanapenda kupinga ufisadi na pia kuleta mabadiliko katika kutekelezea wananchi wa kawaida, mambo ya kutoa services katika wananchi wa kawaida. So kwa hivyo ni muhimu. So Mkenya yote anataka mabadiliko ili aweze kupata kusaidiwa kama mwananchi wa kawaida na apate services ikuja closer to kwa ule mwananchi. Nashukuru. Bila shaka. Mtazamaji, habari ndio hiyo umeipata kutoka kwa wageni ambao wamefika hapa studioni kuhusiana na uamuzi ambao wewe mwenyewe kama mpiga kura utafanya itakapofika Agosti tarehe 9. Kumbuka ni siku 12 tu imebaki wa Kenya kuelekea katika uchaguzi mkuu. Mie sina la ziada, uamuzi ni wewe mwenyewe kufanya kutokana na yale ambayo umesikia hapa kutoka kwa wageni ambao wamefika studioni kuhusiana na mdahalo wa wagombeaji ama kuwapiga msasa wagombeaji wa urais ambao watakuwa wanaelekea katika uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Kufikia hapo sina la ziada na natamatisha